په ما ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. زما سره احسان وکړه یا نیکي را سره وکړه. Do me a favor. Do me a favor. پزول خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. بانې مه کوه. Don't make excuses. Don't make excuses. داسې نه ده. It is not like that. It is not like that. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. زه هیڅ هم نه لرم یا زما سره یو شی هم نشته. I have got nothing. I have got nothing. ما ته د دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about that. Tell me about that. ګروپ بل کړه یا د څراغ روښانه کړه. نو په انګلیش کې به وایو switch on the light. Switch on the light. switch on phrasal verb ده، معنی ده بلول، روښانول یا چلندول. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده. What is the day today? What is the day today? نن د جمعې ورځ ده. It is Friday today. It is Friday today. غوسه کیږه ما. Don't be angry. Don't be angry. زه څه کولی شم درته. What can I do? What can I do? زه تا ته ضرورت لرم. I need you. I need you. وشرمیږه. Shame on you. Shame on you. ته اوس تلی شې. You can go now. You can go now. څنګه چې د ستا خوښه وي. As you wish. As you wish. هلته څوک ده. Who is there? Who is there? د there معنی ده هلته. دلته صبر وکړه. Wait here. Wait here. ته مې یادېږې. I miss you. I miss you. سګرټ څکول دلته منع دي. Smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one.
دا په څو ده؟ How much is it? How much is it? نن ورځ هغه مریض ده. He is sick today. He is sick today. تو اوس چیرته یې؟ Where are you now? Where are you now? هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. ما ته لږ ډوډۍ راوړه. Bring a little bread. Bring a little bread. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. ما کله وویل؟ When did I say? When did I say? ما ته یو پیاله چای جوړ کړه یا تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. ما په 5 بجې ویښ کړه. Wake me at 5 o'clock. Wake me at 5 o'clock. ډوډۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. زه په تا فخر کوم یا ویاړم در باندې. I proud of you. I proud of you. زما په فکر یا زما په نظر. In my opinion. In my opinion. زما د تجربې په مطابق یا زما د تجربې په اساس. In my experience. In my experience. هیڅ هم مه وایه. Don't say anything. Don't say anything. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.
Thank you so much for watching.